So iDascore is artificial intelligence to help us select the best embryo for transfer, and it's a decision support tool. It's not a tool to take over the job of the embryologist, but it's there to support the embryologist. Cái iDascore thì nó là cái hệ thống trí tuệ nhân tạo. So I will first explain why do we use artificial intelligence, and then talk in specific about how iDascore works. So it's important in our busy clinics nowadays to be able to use our time resources properly. We don't have enough people, we don't have enough time. We also want to make sure that the embryologists are reaching the same decision in selecting the right embryo. There should be consistency among the embryologists, and it also helps us as a training tool. Because if the workload is too high, it will impact us as people, our emotions, the way that we work, our efficiency, and it will increase the possibility of us to make mistakes, and ultimately the patient will suffer because of that. Yeah, you said that? Already about the morning rush hour, with everything happening, the QC checks, sperm preparations, the oocyte retrievals, the thawing of embryos, a lot of things happening in the morning. Cái giờ cao điểm vào buổi sáng ở trong lab thì có rất là nhiều việc. And in this paper, they looked at 10 embryologists in a clinic chain, top embryologists that are very experienced, and they saw that getting agreement on ICM and trophectoderm and the quality of the embryos are low to moderate. It's not as good as it can be. Đây là một cái giá chất lượng của phôi cũng như là trong việc đánh giá ICM, khối TE và chất lượng của phôi cũng như là cái giai đoạn phát triển của phôi thì có sự thống nhất rất là kém giữa 10 trung tâm phôi này. So a bit about the iDascore itself. The iDascore stands for Intelligent Data Analysis Score. iDascore là một hệ thống trí tuệ nhân tạo và trí tuệ nhân tạo. It is the algorithm that uses the full time-lapse sequence from day 0 to day 5, and then incorporates that into assessing a score for each embryo ranging from 1 to 9.9. Cái iDascore này thu nhận thông tin hình ảnh của phôi nuôi trong cái hệ thống tham lab từ ngày 0 cho đến ngày 5. Score correlates then to the likelihood of a viable implantation. Cái điểm này thì nó sẽ. Now, when we developed the iDascore, we made use of more than 100,000 embryo sequences, full time-lapse sequences, and out of these 115,000 embryos, almost 15,000 embryos were known to create a positive implantation. One of the important aspects in training the algorithm was to use very diverse data. So we included all cycles. We covered 18 clinics from all over the world with different patient populations, different demographics, frozen, fresh cycle, oocyte donation, own eggs, because we want to make sure that the algorithm can work in any clinic. So what we see is we have the iDascore in the whole EmbryoScope family, because we have different machines. It is able to analyze the embryos of the full cohort. It doesn't require you to use additional images of the blastocysts, and it can give you a very fast output. And most importantly here is that the iDascore algorithm must perform at least as good as your best embryologist. If it's not doing the same job, it's not worth it. But if it can be at least the same or better, then we have a winning situation. So let's talk about the efficiency of the AI. This was a clinical setting where they analyzed embryos
through manual annotation, and it takes about 26 minutes per patient if we say that each patient only have 6 embryos. Ở đây là những cái 6 phút. Before we had iDascore, we already had an AI system called KidScore. And by using KidScore and guided annotation, you can bring this manual time spent down to 10 minutes per patient. Trước khi But now with iDascore, we can bring that same situation down to 1 minute per patient. đối với hệ thống iDascore thì để đánh giá phôi chỉ mất đúng 1 phút cho mỗi bệnh nhân. So in a clinic where you have 6 IVF ICSI cycles per day, and every patient only 6 embryos, it will take you 3 hours per day for manual annotation. If you use KidScore and guided annotation, it's as low as 1 hour per day, whereas if you use the iDascore, it'll take you 6 minutes per day. Nếu một trung tâm mà có trung bình 6 chu kỳ IVF một ngày và mỗi bệnh nhân trung bình có 6 phôi, thì đối với phương pháp đánh giá thủ công thì mất đến 3 giờ mỗi ngày để đánh giá cho hết 6 bệnh nhân này. We sometimes have patients with large numbers of oocytes, more than 20, and even by using time lapse, for instance in this case with 22 oocytes with 2 dishes, it can take a very long time. But by using iDascore, your time is dramatically reduced. You can get down to about 30 seconds in order to do the same type of patient that has a large number of oocytes. Chỉ mất khoảng cái phôi này. So how was the iDascore validated? We might use, we designed it as a decision support tool, as I said, in order to help the embryologist, where we have the input as the full time-lapse sequence, and the output is a positive implantation. Để đánh giá cái hiệu quả của iDascore thì họ đã làm cái nghiên cứu và đầu vào đó là dữ liệu hình ảnh của tất cả các phôi nuôi cấy trong time lapse và đầu ra đánh giá dựa trên tỷ lệ có tim thai. When we acquired the technology, it was called Ivy. It was from the Vertus Group in Australia, and since we added the knowledge that we already have inside our company because of our history with time-lapse, we have more than 10-fold increased the number of embryos that we could use to develop the algorithm. Cái dữ liệu mà để đưa vào để thiết kế nên cái iDascore này thì nó số lượng dữ liệu nó hơn rất là nhiều so với cái dữ liệu của IV trước đây được công bố. So in the next few slides, I want to show you, as part of our validation, how the correlation with iDascore is with these parameters. The first one here is looking at clinical outcomes. And you can see at the bottom, as the iDascore drops, also your rate of likelihood for positive pregnancy, clinical pregnancy, ongoing pregnancy, and live birth rate decreases. Ở đây là một cái nghiên cứu mà công bố mối tương quan giữa điểm số iDascore với các cái tỷ lệ beta HCG dương tính, tỷ lệ thai lâm sàng, thai diễn tiến cũng như là tỷ lệ thai sinh sống, thì cái điểm iDascore càng cao thì những cái tỷ lệ này càng cao và ngược lại. The next one was looking at live birth rates for all patient age groups, starting with the younger patients to the older patients. And in the green lines, you can see the highest bracket of iDascore, and they give you the higher percentage of live birth for each group. Ở đây là mối tương quan giữa điểm iDascore với lại các nhóm tuổi của bệnh nhân. Thì trong tỷ lệ thai sinh sống, tỷ lệ sinh sống có liên quan với nhóm tuổi, thì ở trong tất cả các nhóm tuổi, từ nhóm tuổi bệnh nhân trẻ tuổi đến bệnh nhân già, thì đều cho thấy là điểm iDascore càng cao, từ cái đường màu xanh lá này thì cho tỷ lệ thai sinh sống càng cao trong tất cả các nhóm tuổi. This one was looking at the validation for miscarriage rate, and again you can see if you have a high iDascore, your likelihood for miscarriage is reduced compared to a low iDascore.
Ở đây thì họ kiểm định trên cái tỷ lệ sảy thai, với những cái phôi có điểm iDascore càng cao thì tỷ lệ sảy thai càng giảm. And also for implantation, the higher your iDascore, the higher the chances for implantation. Đây là mối tương quan giữa cái tỷ lệ. And on the last slide, I want to show you about looking at ploidy, where again there was a significant difference with euploid embryos with higher iDascores compared to your single aneuploidy or multiple aneuploidies who have much lower iDascores. Mối tương quan giữa điểm iDascore với lại tỷ lệ nguyên bội của phôi. Đối với điểm iDascore càng cao thì tỷ lệ nguyên bội càng cao, và đối với cái điểm iDascore càng thấp thì điểm tỷ lệ lệch bội cũng như là tỷ lệ lệch bội, đơn bội cũng như là đa bội càng cao, càng tăng. So to summarize, we developed the iDascore to have a more efficient workflow for the embryologist to be more consistent. It needed something to be completely automated. You can just press the button and you get the score. It has to be reliable, so we can see the data from the studies, and it must be objective. It should not have any variation based on the decision. Thank you.